Hey yo les geeks et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play sur Hitman 3. On va donc continuer l'histoire principale. La dernière fois donc on avait fini Dubaï, sur le toit du monde, et on avait commencé à regarder la cinématique de la prochaine mission, donc l'homme derrière le rideau, je crois que c'est ça, oui c'est l'homme derrière le rideau. Donc la mission c'est la mort dans la famille, mais par contre on va regarder encore une fois la cinématique pour bien se remettre dans l'histoire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et c'est parti. If that's your winning face, I'd hate to see you lose. We underestimated the Constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. We caught him once, we can do it again. And, well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. I don't like executive decision makers. Look, you don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. Maybe it's time to think about the future. You have to face the possibility that there's no going back. If the ICA knows what you did, She'll make it right. She always does. we have a fix on Carlisle. Come on. We've got a plane to catch. I hope you like the rain, 47. Miss Burnwood, How did you... I have everyone's number. You really ought to know by now. You planned this? All of it? Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. But power is more than just security. Providence can be an agent of change. Surely you understand. Or you will. Soon enough. She came home. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlisle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlisle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlisle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlisle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlisle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing.
According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture. So don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Ok, alors, trouver le dossier éliminé Alexa Carlyle. Donc on sait qu'on a le détective qui est juste là. Et notre cible elle est juste là-bas. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. A famous private investigator élucider summoned l'affaire by du manoir Alexa Thornbridge. Carlyle has arrived at Thornbridge Manor. If you take his place, it may Un be célèbre an opportunity détective to get privé close engagé to par Alexa Madame Carlyle est arrivé au manoir Thornbridge. Vous pourriez prendre son identité et en profiter pour vous approcher d'elle. Ok, donc je sais pas si je dois le tuer ou pas. Ok, là-bas il y a un gars. On me dit juste de le suivre, donc bah, c'est ce qu'on va faire pour l'instant. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Please do. If you follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral, and then she turned up alive. But then your business with her brother Zachary, and all this security. I've never seen the place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Oh, by the way, I told Kate about those texts. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me, said she understood the Okay. position I was in. We had a really good talk about it. Before you see Madame What Carlyle did I tell inside. you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know. I guess I thought she was going to read into That's a them bit and freak excessive, out. I think. Say I must have done Considering the fact something that I to spoke provoke no her. less than 2 Shit, routes to man. get Carolyn inside the really house. did a number on Unseen. you. You know what we're doing, son. Don't worry about that. Donc, du coup, bah, on va rentrer par là. Et on va essayer de le choper dans un coin. Voilà, il vient vers nous, c'est parfait.
déguisé. On va le prendre et on va le cacher là-dedans. Parfait. Retrouver Alexa Carlyle dans le hall. Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. Mr. Whitmer, I understand that you've travelled from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping quarters? I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. Du coup, elle monte aussi. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Ok. A locked room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. Fouiller la chambre de Why don't you use your Zachary. camera to scan the dead body, 47? A hidden door. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Ok. Et là, il me dit utiliser l'appareil photo. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your Non, poisons, on va pas 47. prendre le couteau. Je préfère la jouer en mode full secret là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Examiner ordinateur portable, ok. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Ok. Est-ce qu'il y a encore des trucs avec lesquels je peux interagir? Lisa... Ah. Lettre de suicide. Zachary's suicide note. Peut-être pour ranger ça. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Et il faut le comparer avec quoi? Il y a un truc... Non, ça c'est juste pour se cacher.
Ok, bon. Alors, fouiller la chambre de Zacharie. Hop, hop. Plan de l'étage du manoir. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Oh, stop pacing. God's sake. Prendre le journal. Je sais pas si ça peut servir à grand chose. Non, dégage. I'm telling you, she's not fit to be in charge anymore. Ok, alors on va aller voir bah du coup le majordome là, de monsieur 𝗏𝗏𝗏𝗧𝗏 là. Voir ce qu'il a à nous dire. Par contre le dossier, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Monsieur 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Ouvrez le menu des This is renseignements. very useful information, 47. Plus jeune fille d'Alexa Carlyle, Rebecca est un suspect dans l'affaire du meurtre de Zachary. Épouse de Grégory et belle amie et belle-fille de Madame Carlyle, amie Emma. Oh là là. Emma est un suspect, ok. Fils d'Emma et Grégory, Patrick est un suspect. Majordome du manoir Thornbridge, Monsieur Fernsby est un suspect dans l'affaire du meurtre. Monsieur Fernsby a déclaré d'office qu'il travaillait dans son bureau hier soir et qu'il n'a donc aucun alibi. Interrogez les suspects. Motive means an opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Relax, man. I said I'd get you money. It's just going to take a little longer. Jeez, how's that my fault? Ok, donc lui, bah, je peux pas encore l'interroger, il est occupé. Bah, il l'est plus, parfait. I don't need one more maid crying in the kitchen. So watch yourself around young Mr. Patrick. Don't worry about me. Patrick Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Comment ça, il t'a balancé? Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? Okay. What did you think of Zachary? Oh, creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexa used to be two of a kind. He had a great future ahead of him. Then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy Joe's looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. Did you see Donc il anything l'aime pas trop, quoi. suspicious last night? No. I reckon Zachary tops himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Ok, donc lui, il accuse 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏.
Interroger les suspects. Qu'est-ce qu'il dit? Ẓakāri Kārlaļ, le petit frère d'Alexa, résident, ok. Ẓakāri a été retrouvé mort dans son lit ce matin, blablabla, blablabla, ok. Ok, donc il faut juste que je trouve maintenant l'autre. Je crois qu'il y en a une là-bas. Je crois que c'est Emma qui est ici, parce que je l'ai entendu parler avant. Ah bah tiens, non, c'en est un autre. Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Well, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I had quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, the wife sporting another one of her headaches, would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout and I was back here just before midnight. Is that all? Not very... Tell me about Zachary. Zach? Ils sont bizarres dans cette famille. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? The only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Ok. Il prétend aller au pub gay pour échapper à la... Ok. Et à Rebecca, son insupportable sœur. Grégory décrit Ẓakāri comme un alcoolique solitaire passionné par les plantes rares. À part ça, Grégory prend plaisir à voir sa mère faire des erreurs et dit être là pour profiter du spectacle. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il a trouvé Ẓakāri flippant et lugubre, qu'il n'avait aucune ambition, et il ajoute que les défunts avaient pu Ẓakāri prometteuse s'il n'avait pas gâché sa vie à vivre en reclus. Patrick suggère enfin qu'il est possible que Ẓakāri se soit donné la mort ou que M. Fernsby aurait pu le faire. Ok. Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. How do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? Oui, Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit? Emma Carlyle interrogée. Épouse de Grégory et belle... Ok. Elle prétend être allée se coucher avec une vilaine migraine lorsqu'Edward et Grégory prenaient un verre hier soir autour de 20h. Emma dit qu'il était toujours bizarre de passer du temps avec Ẓakāri à cause de sa fascination pour les plantes. De plus, selon elle, Madame Carlyle serait en partie responsable de son supposé suicide parce qu'elle l'a laissé vivre en ermite. Enfin, Emma précise qu'elle n'a rien vu d'inhabituel, si ce n'est que Ẓakāri avait l'air déprimé. Ok. Ah, la photo, elle est de l'extérieur. Ok, d'accord. Je comprenais pas.
Ça, je sais pas ce que c'est. Donc il faut que j'aille trouver Edward, Rebecca, et il faut que je réinterroge le Fernsby. J'ai juste passé dehors pour voir ce que c'est là, la photo que je dois prendre là-bas. Ok, donc là il y a un truc. Pourquoi il me dit qu'il y a une photo à prendre ici? Ah là. Ok. Du coup, il faut que je trouve Edward et l'autre. Je sais plus comment il s'appelle, Rebecca. C'est quoi ce qu'il y a là-bas? Prendre une boîte à cigares, on s'en fout. Ça ne dure pas, on s'en fout. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment tout voir, c'est très intéressant. Alors, toi. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at 𝗹𝗪𝗔𝗪 Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'd never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. If that's all, I have a speech to write. Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca, they had a long talk. Did you know that he hadn't left 𝗹𝗪𝗔𝗪 Manor in nearly 50 years? His plants, mother, and the staff, all the company he had. Anything else I can do to help? Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning, or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy. Your mother was surely of strong opinion on it. Il est bizarre ce mec. Par contre, jolie la tenue, sympa. Ah, ce genre de bug. Alors, ça c'est fait, alibi confirmé, Edward raconte qu'il séjourne à l'auberge du coin et qu'il s'y trouve avec Gregory pour boire quelques verres à l'heure de la mort de Zachary. Il ignore si Zachary aurait pu se donner la mort et vous suggère d'aller demander à Rebecca car les deux auraient apparemment discuté un bon moment. Ok. Edward est bouleversé à la fois par la mort truquée d'Alexa et par le prétendu suicide de Zachary, mais il n'a rien à rajouter. D'accord. Donc il faut qu'on trouve Rebecca pour valider tous les alibis. Prendre pomme, sans se branle. Ok. But he was such a gentleman. He gave me his coat and all. Rosie, you need to forget about Patrick. No good's gonna come of it. Stick to your own kind. You mean like Chris? He treated me like shit. All he wanted to do was play his stupid video games. Never any romance. I deserve romance. Rosie, tell me what you did last night. I'm in trouble, aren't I? I spent the evening with Patrick. We met after dinner and I went home at 1 in the morning. He said he needed someone real to talk to. When he looks at you, it makes you feel like the center of the universe.
like a real princess. But now he just ignores her. Well, he's under a lot of pressure. He's an idiot. That's what he is. Did you notice anything out of the ordinary? Any strangers outside the house? No, we saw no one outside. Except Patrick's mother, Emma. We were sitting on the bench behind the greenhouse talking when she came out and we had to hide. You won't tell her about me and Patrick, will you? She'd insist Madame Carlyle fire me. I'm sure of it. Too right she will. She's always going on about how things will change once she's in charge of Thornbridge Manor. Ok. So 41 guests will attend the funeral tomorrow. There's still a lot. Alors bah du coup Patrick, bah il a son alibi et il ne reste plus que Emma et Rebecca à trouver. That is the door to Mr. Fernsby's office. Porte verrouillée. Ok, lui il est toujours là-dedans. Il reste toujours Rebecca à trouver. C'est les toilettes. Ok, il n'y a rien d'intéressant. Ben on va monter, on va essayer de trouver là-bas, il y a 2 personnes. On va monter et on va essayer de trouver la Rebecca et la Emma. Pour avoir plus d'informations sur ce meurtre. Hein. C'est clairement un meurtre je pense. Je pense pas que ce soit un suicide. Et il faut qu'on trouve ce foutu dossier aussi. Donc Rebecca et Emma. Sorry, but I think I... Yeah, I should let you go. Ben là il n'y a personne. Ah, tu viens de faire pop un truc, c'est bien ça. Plutôt intéressant. Salle de bain, son branle. Oh, excuse me. Où est-ce qu'elle est? Cette Rebecca, j'arrive pas à la trouver. Bouton mystérieux, objet manquant. Ok. Hey, how you doing? Ok, donc j'ai pas le droit de venir là. Où est-ce qu'ils sont les deux là? La Emma et la Rebecca. Ils sont introuvables, c'est un truc de dingue ça. Bon, je suis pas encore venu ici mais... That is the door to Rebecca's room. Verrouillé. Peut-être que... Exactly. She holds the other one. I want her to have the file on Arthur Edwards if I die. You're not fearful she will be in trouble? She knows.
She will start digging when she realizes things don't add up, inevitably getting her in trouble. I'd rather she knew who she's up against. She's clever and resourceful. Who knows, maybe she'll be able to hit him where it hurts. But I don't want her to get involved prematurely. Hopefully she'll never have to get involved at all. You faced great obstacles too, I know. We will persevere. Faut que je reparte la Fernsby. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Ok. Hello there, sir. Où est-ce qu'elle est cette... L'autre là. La Rebecca. Il faut que je vois la Rebecca, mais j'arrive pas à la trouver. Et je crois qu'elle a dit... Attendez. Non, renseignement... C'est où déjà? Je sais plus. Zone non découverte, on s'en fout. Il y a encore des photos à prendre dans le jardin. Ok, bon, on va voir dehors. Voyons voir, peut-être qu'elle est là-bas. Non, je pense pas. Ok, donc c'est pas là, c'est de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à trouver ici? Donc là, il y a une zone que j'ai pas encore découverte. Ici, je peux pas y aller parce que c'est fermé. Ici aussi, c'est le bureau de Fernsby, là. Dans la salle à manger, j'ai une photo à prendre. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Donc on va déjà aller voir dehors. Looking good, man. Looking good. Excuse me, if you're coming through, I have to frisk you. Only take a minute, okay? Fouille non autorisée, objet illégaux dans l'inventaire. Désolé frère, mais j'ai pas envie de me faire fouiller. Donc là je... Attendez, on va voir. Mais je crois que je peux pas rentrer. Ouais, c'est là. Ça c'est le truc de Carlyle. De Fernsby, pardon. Manquant. Ok, donc ça, de toute façon je peux rien faire. Là j'ai un sabre. Things coming along inside. Is everything ready for tomorrow? Fake funeral tomorrow. Zachary found dead upstairs today. Death is everywhere. I never thought of it that way. Oh God, it's such a big responsibility having a baby. I have to protect it, right? Donc là je peux absolument rien faire dans le coin. C'est quoi ça? Prendre savon, tuyau en plomb. Une clé anglaise. Il y a quoi là-dedans? Je peux pas. Tournevis. Fusible. Ah tiens, un fusible ça peut être intéressant ça. Batterie de voiture, on s'en fout. Everything. Rosie thinks she's in love with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. Life can be tough sometimes. And that Clé du casier detective personnel. asked to come Ok. here. Madame Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask him to snoop around? I feel weak in my knees from all the tension here. We'll all need a vacation when this is over.
L'appareil photo. Si je la prends, je vais me faire repérer. Il y a un journal. Il faudrait que le flic il dégage. Si j'arrive à le faire partir, ça pourrait être pas mal. Bon, la carte. Donc là, je suis sur le côté. Il faut que j'aille là-bas. Ok, donc au moins j'ai trouvé le pied de biche. Il faudrait juste que j'arrive à récupérer la clé. Ça, c'est pour monter. Ensuite, tu peux aller là. On repassera ici un peu plus tard. En attendant, il faut que j'aille chercher le reste. Alors c'est quoi ça? Marora. Reçu pour préparer. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. Clé anglaise. Là j'ai un truc ici. Rondin de bois. Ok. Boîte à fusibles, forcer l'ouverture. J'ai envie de voir si le flic il a bougé là-bas. Non, il y est toujours. Ok, tant pis. Appareil photo. Je pense qu'elle doit être dans le coin là, la Rebecca. With so many of us in, we'll get everything we plan for the next few months done in 3 days. Can you just stand up, please? Hey, she's single, Rebecca, right? Maybe I should ask her out. Get to know her in a personal way. You could try. Rosie told me Soupape Rebecca de l'eau, has ça a on really regardera cool plus tard. name, though. Damn fine man to replace no man at all. So you've got your work cut out for you if you do try. Rebecca, où es-tu? Rebecca. Je pense qu'elle doit être là-dedans. I don't believe for a second Acme committed suicide. We'd only just run through his plan for the spring seedlings yesterday. Yes, sure. But he was upset believing his sister was dead. I'd say worried about how this happened already and never taken over. C'est assez relou ça. Parce que du coup je ne peux pas rentrer là-dedans. On va prendre ça. Et on va repasser sur l'appareil photo histoire de ne pas se faire capter. Ça c'est quoi? Poison manquant. Je cherche la source du leurre. Du bateau. Broken lab equipment. It looks like it was recently used, though.
contre, il m'a dit... Pourquoi j'ai une photo à prendre ici? Il dit que j'ai une photo à prendre juste là. Ah, c'est peut-être de l'autre côté. C'est sûrement de l'autre côté. Par contre, j'arrive vraiment pas à trouver cette... Ouais. Je comprends pas. Je me dis que j'ai une photo à prendre ici, mais... Ah, ok. This is a table showing lethal dosages for the poison used to kill Zachary. Something is circled, 47. Female, age 65 to 79, 60 to 64 kilograms. I'd say Madame Carlyle is next in line for a poisoning. Ok, bon, j'ai toujours pas trouvé la petite Rebecca. Et je sais vraiment pas où est-ce qu'elle peut être. Distribuer 2 sur 2, équipement de laboratoire, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Sa dernière demeure, ça on s'en fout. Interroger les suspects. D'accord. Mais sauf que je ne trouve pas le dernier suspect. Hello, sir. Salut. Alors je veux bien fouiller. Mais fouiller juste pour fouiller, c'est chiant quoi. C'était quoi ça déjà? Bon, on va voir. Ça peut être utile. And that detective asked to come here. Madame Carlyle must believe Zachary was murdered. Why else ask him to snoop around? Come on, give me a break. You know, I just have to disagree with you this time. If we were talking about anyone else, you could probably... I just need to talk to you, sir. Right there, sir. Hop, je me casse. Il y a vraiment personne ici en fait, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Elle est où cette Rebecca là? Qu'est-ce que c'est ça? On s'en fout. Peut-être ici. The arrangements for the staged funeral tomorrow. What's the delay? It's the birds. They're making a racket, droppings everywhere. The undertaker. Ça me dit un truc proche. Manquant elle. Madame Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow. I'll never get rid of those stupid birds.
What was that noise? Je sais pas ce qu'il faut que je fasse là. Mais je cherche toujours la Rebecca. Madam Carlyle isn't dead, so there is no funeral. Not if you ask me. Well, I still think it's going to be a funeral service. I'm starting to be undertaken. How impossible to hit these bastards. Débarrassez-vous des oiseaux dans le cimetière. Ouais, je fais comment? That's a little too close. Non, moi c'est pas celle-là que je veux, moi. Oh là là, j'arrive pas à trouver le... Non. Alors, plus jeune fille, meurtre de Zachary, blablabla. Faut que je trouve celle-là, mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Je la trouve pas, c'est un truc de dingue. Ah bah elle est là en fait. Ok, c'est génial. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and sisters. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then. It's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on 𝗏𝗏𝗏 Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book. Which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Ouais, c'est sûrement le majordome. Please be kind to Edward. He can only take so much. Ok. Alors, Rebecca dit que Patrick a disparu sans cesse. Qu'elle faisait ça. Ok. Is there anything else you want to ask me? Ok, bon, alors.
qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. C'est quoi ça? Est-ce que je peux faire... Ah, les faire partir, je pense. Mother spent the last week at her Cyprus estate. Am I right? Est-ce que j'ai des pièces que j'ai pas encore pu voir? Là, j'ai toujours cette photo à trouver là, dans la salle à manger. On va aller voir. And that solicitor upstairs. Why do you think he's here? I think solicitors are mother's favorite kind of people. J'ai une photo à prendre dans la salle à manger. Sûrement ça. Ok. Information des actifs de Carlyle. Ok. Ok. Alors, dans la carte. Bah du coup, j'ai pas plus d'informations que ça en fait là. Parce que je crois que j'ai découvert toutes les zones. Ah non, j'ai pas découvert toutes les zones. J'ai oublié qu'il y avait des étages. J'avais oublié. C'est pas où? Ça doit être par là. Ouais. Donc alors à l'étage, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Parce que j'ai vu qu'il y avait encore des photos à prendre, des trucs à découvrir. Donc voyons voir. Donc là, c'est bien par là. Ouais. Là j'ai le coffre. Non. Ok. C'est pas un coffre. Se camoufler en prenant une manœuvre. Yeah, listen. Listen. I understand, but you need to talk to Ant. Get back to you later. On top of things, Elaine? Sure am, Mr. Bernstein. Bouton mystérieux. J'ai toujours ce truc de bouton mystérieux là. Connexion en cours. Voilà, ce problème là. Voilà, salle de bain. Non, c'est pas là. That door leads to Emma and Gregory's room. Faudrait que j'aille dans la... J'avais une salle, chambre des manins, petit bureau, non. En fait, il y a une pièce où je ne suis pas encore allé. Où je suis plutôt déjà allé. Et il faudrait que je récupère quelque chose là-bas. C'est dans la pièce des majordomes et tout là. Il y a un truc là-bas que je dois récupérer. Je sais plus où est-ce qu'elle est cette pièce. Ça c'est la chambre de Zachary. Hey Ron, did Yates mention anything about the Carlisle account? Yes, I'm in England. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlisle? I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. No, she's calm as ice. It's just not natural. Nobody's that calm. It's gonna end in murder, I'm telling you.
Allez, vite, on se dépêche. This all confirms that Arthur Edwards stole Okay. everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. Ah. Alors, c'est quoi ça? I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Ok. D'accord, donc ça c'est pour espionner. Ok. D'accord. Non, j'ai rien à foutre là. Yeah, hey, bro. Ah! You've been hurt. How are you today, sir? Fait chier parce que du coup elle a trouvé le corps. Ça me fait un peu chier ça du coup. C'était par où? Putain, je me rappelle plus maintenant. C'était pas par là. Salle de bain. De rouiller. Voyons voir si je peux faire un petit truc, passer par là. Donc pas ici. Et il y a forcément une fenêtre qui est ouverte quelque part. Ah, il y a l'accès par le balcon, c'est encore mieux. Ok, c'est quoi ça? Porte-clés de la serre. A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is it missing? Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. You have uncovered enough evidence to tell Madame Carlyle that Emma is the murderer. Quite the detective, 47. I'm impressed. Faites un rapport. I suggest you go tell Mr. Fernsby. Unless you think there are more secrets to uncover. Ok, bon bah on a réussi à mener l'enquête. Et du coup, faut que j'aille voir Monsieur Fernsby.
qui doit être en bas. Ouais, c'est ça. Je pensais pas que dans ce niveau on allait devoir mener une enquête carrément. Conclure l'enquête. I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. Après la question c'est... donc là, du coup ils disent que ce serait Emma Carlyle qui serait la tueuse. Bon après on s'en doutait un peu déjà quand on lui a parlé, elle était assez bizarre, genre assez évasive. Donc du coup je me doutais un peu qu'elle était un peu chelou comme meuf. Mais bon. Il fallait mieux valider les hypothèses. Ouh. Ah bah du coup il se doute que c'est moi qui est... C'est génial. Je suis total suspect ici. Please stay back. Ça va, il n'y a que ces deux là-bas et celui-là là-bas qui ont des doutes sur moi. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. Ok. Comment ça se fait qu'il a des doutes sur moi, lui? Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. Now, go claim your reward. So, Mr. Whitmer, you've reached a conclusion. Comment est-ce que je peux faire pour le faire partir, le mec? Over there. Go. This. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the trial on Officer Hitman. Ok, bon, il faut que je trouve le dossier. Le problème c'est que eux ils savent très bien qui je suis. Ouais, ils savent que je fais pas partie de leur bande. Du coup ça fait un peu chier. Ouah, il a volé. Du coup, là-bas, il y a un truc à faire. Appuie sur le bouton. Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office. Essayez de le chercher dans le bureau. Où est-ce qu'il aurait pu... Merde. Être. Ah, qui c'est qui a vu le... C'est pas grave, on va chercher du monde. Non, ça on s'en fout.
Je sais pas où est-ce que je pourrais trouver ce foutu code. Ouh d'accord. Ça rigole pas là. Où est-ce que on pourrait trouver ce code? Ah bah, pour être là, donc du coup il y a une horloge. Ok, le feu et une... Ok. Donc l'horloge, où est-ce qu'elle est? Donc le deuxième c'est 7. Il faut que je trouve une horloge. Une horloge... Ouais, ah, elle est là. Une... Bah, c'est la seule horloge qu'il y a, non? Ça me dit horloge, le truc là pour regarder les étoiles, là, je sais plus comment ça s'appelle maintenant. Et il y a un truc avec une tête de cerf. La tête de cerf, elle doit être... je sais pas où. Là, il y a un 9, ok. Donc ça fait 9, 7. L'horloge... Il faut toujours que je la trouve. Et le truc avec la tête de cerf... Ah, bah elle doit être là. Vu qu'il y a le corps. Putain, il m'a fait peur ce con. Il m'a fait peur ce con. Donc on a le celui-là et celui-là. Ça fait 9, 7. Il me manque plus que l'horloge et le premier et le dernier en fait. Mais j'arrive pas à trouver la tête de cerf. Et l'horloge, bah en fait elle est là. Il n'y a pas d'autre horloge. Ce serait 3. Parce qu'il y a 3 trucs dedans, mais ça me paraît logique qu'il y en ait 3.
comprends pas. Et le truc avec la tête de cerf, je vois pas où est-ce qu'il est. Hop, on va prendre ça. Ça vous gère. Ah non, ok, c'est celle-là. 1. Donc 1, 9, 7. Ça c'est une pièce vraiment bizarre. 1, 9, 7. Et le dernier, je sais pas. J'arrive pas à... Ah là. 5. 1, 9, 7, 5. Si je me cours pas, donc 1, 9, 7, 5. Parfait. Mission complete. Well done, 47. I need some help here. Non, tu vas pas me faire chier, toi. Hey, man. Salut. Localiser la sortie. Qui est là-bas. Faut que je descende, que je redescende. C'est la sortie. Pour descendre, c'est par là. C'est pas par là, c'est par là. Ok. T'as une vraie galère cette mission, hein, pour trouver tous les indices. C'est vachement long. Mais on a réussi. On va repasser par là. Hop. 47. They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine. Shit! Ah, merde. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah, j'ai quand même mis 1 heure. Hein. J'aurais quand même mis 1 heure pour la terminer cette mission. Pas mal. C'est vraiment énorme. Ok, donc j'ai reçu un crochet. Réserve secrète, zone de livraison, on s'en fout. Ok. Et la nouvelle cinématique. 47. Don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down.
boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I'll look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now. Ok, bah, c'est une triste fin, hein. Bah... Du coup on a terminé ce petit niveau, on a eu la nouvelle cinématique pour le prochain niveau. Et on sait où est-ce que va se passer la prochaine mission. Qu'on fera dans un nouvel épisode. Donc abonnez-vous, me laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, activez la cloche de notification pour pouvoir suivre mon let's play. Et on se retrouve donc demain pour un nouvel épisode de let's play. C'était Babar, à demain, ciao, peace. 𝗔𝗧𝗪𝗏